Even clouds take a break from their journey in Yunnan. Here you can see a different facet of China. Many minority groups preserve their culture and traditions in this place. The various shades of the people create a rainbow of culture. I am off to meet the minorities of Yunnan. I am off to meet the Miao, one of the top 4 minority groups in China, who started a new year today. And the Biao, who are famous for their 5-colored rice, and a sea of rape flowers in Luoping. Yunnan, located in the southwesternmost part of China, borders Myanmar, Laos, and Vietnam. The largest number of minority groups in China live in this vast area, which is almost twice the size of the Korean peninsula. Yunnan is the land of the minority, where clouds stop for a break. My first stop is Luoping, where spring is in full blossom with yellow rape flowers. Luoping is 240 kilometers east of Kunming, the hub city of Yunnan. A sea of rape flowers spread out endlessly. The wave of gold naturally draws exclamations. 정말 꽃밭에 와 있네요. 굉장히 몽환적이어서요. 사랑을 노래할 수 있는 길인 것 같아요. This feels like paradise itself as I walk through the garden of rape flowers, wet with morning dew. 이곳을 보면은 카르스트 지형의 전형적인 모습을 이곳에서 볼 수 있는데요. 중간중간에 이렇게 솟아오른 봉우리랑 안개와 그 다음에 이 노란 꽃이 마치 한 폭의 그림 같아요. 보통 소수민족 신화에서 이 노란색은 대체적으로 생명 또는 빛, 대지 그런 의미들을 갖고 있어요. The rape flowers create a golden sea full of the vitality of spring. I take in the energy of the life and the breath of the earth as I stand in this majestic landscape. My walk along the scenic road takes me to a village. 유채꽃으로 유명한 로핑에 뿌이족이 살고 있다고 그래서요. 지금 여기 찾아가고 있어요. 你在做什么？我织布的。织布。
啊，对。哦，你们贺你来。你给我啊？啊，对，哎呀，我送给你做纪念的。这什么呀？这个是求平安的。啊，对，求平安的。啊，谢谢谢谢谢。不客气不客气。哎呀，好可爱，好漂亮。The women of the Boye people, who make all the clothes they wear, are skilled craftsmen. This is why their textile industry is famous. The bright and distinct colors are beautiful. 这个帽子也很特别啊！啊，对，这个可以拿下来看吗？可以啊。是你们这个结婚之前跟结婚后都一样吗？对。The silver decorations encircling the hat is impressive. 是这样的。哦，然后银子稍微露出来。啊，对。A long strip of cloth is wrapped around the head to be worn like a hat. 这个都是我们手工绣的，手工的。啊，原来是这样子啊，对，这样你工作不方便不是吗？会不会掉？不会的，不会掉啊。The design is elaborate and detailed. 我下次再来玩，好吗？好，再见。走啦，哦，为什么？这是我们布依族，这是族的自绣额外嘛，还有我们布依族的特色的花米饭的，很好吃的。花米饭啊？啊，对，我们用那个天然植物染的。I follow the women to the Boye people's market. 哇，好漂亮，颜色很鲜艳，颜色很鲜艳。这是用天然植物染的。哦，是5种吗？啊，6种哎，1、2、3、4、5、6种。嗯，颜色特别漂亮啊。对。Rice is the staple food of the Boye, and they color sticky rice for holidays or special occasions. This is rice dyed with flowers or plant leaves. It looks too pretty to eat. There is a dish that goes amazingly with the flour rice. It's none other than this grilled fish. The fish is cooked with a crisp layer, making my mouth water. The Boye people judge a woman's cooking skills by the color and scent of her flour rice on holidays. 给嘛，양양给양尝一下。다 먹어볼게요. 맛이 어떻게 다른지. The flour rice tastes and smells slightly different according to its color. 好吃吗？很香的，是吗？香香的，对，然后黏黏的。예, 这个是香糯米的。 찹쌀이라서 아주 쫄깃쫄깃하고요. 향기도 되게 좋네요. The Boye's flour rice is popular among tourists who visit Luoping. 什么味道？甜的。甜的。와, 굉장히 유명한 곳이네요. 여기가 알고 봤더니 저는 사실 모르고 왔는데 이 여러 색깔의 다양한 색깔의 그 꽃밥들이 이들의 염원인 거죠. 어떻게 보면은 이렇게 오곡이 풍성하게 다양하게 열매를 맺듯이 이렇게 음식을 해 먹음으로써 자기 생활에서도 풍성한 수확을 얻기를 기원하는 포이족의 삶을 볼 수가 있었어요. The Boye are known as a race that has always relied on the mountains and has lived near the water. This river, which is called the Duoyi, is the lifeline of the Boye and a sacred body of water. That's why 70% of the Boye in Yunnan live near the Duoyi River.
The Buoye protect the upper part of the river in particular. It is also designated as a place with beautiful scenery by the Chinese government. 네, 로핑하면 유채꽃이 가장 제일 먼저 떠오르는데요. 로핑에 이렇게 또 숨겨진 아름다운 곳이 있는지 몰랐어요. 여기 이제 또이허라고, 이곳에는 또이허라는 푸이족 말로는 푸이족이 제일 많이 모여 사는 곳이란 뜻이래요. The terraced waterfall that was formed by the erosion of water shows a karstic characteristic. This waterfall, which is the biggest, is as mystical as can be, standing tall like a white curtain. 여기가 지금 폭포 이름이 레이공단이라고 하는데요. 우레를 일으키는 신의 이름을 딴 것 같아요. 그래서 이 소리가 폭포가 다른 데보다 크잖아요. 그래서 아마 큰 소리 때문에 그렇게 이름을 붙인 것 같고요. 이 물이 보기엔 이래도 되게 따뜻해요. The Duoyi River is cool in the summer and warm during the winter. I can see why the Buoye chose this area to settle down. I leave Luoping, the land of spring where rape flowers are in full blossom, to head for Pingbian and Kaiyuan, the land of the Miao, who are ushering in the new year. I am on my way to experience the Miao New Year Festival. I travel through the heart of the mountains and stop as I discover scenery that looks like an ink painting. I arrive at a small city called Pingbian a day before the Lunar New Year. It is the biggest holiday in China. The streets are fully decorated in red. This is because the Chinese regard red as a lucky color. 오늘이 바로 설 전날이라서 아마 장이 열린 것 같아요. 굉장히 복잡하고요. 사람도 많고 물건도 많네요. The minority groups who are at the market to prepare for New Year's Day stand out. What are those people carrying? The long and straight stems look like that of bamboo. There are long lines of people waiting to buy them here and there on the street. Hey, 阿姨，请问一下，这是什么东西啊？这是甘蔗啊，甘蔗，你拿来甘蔗干什么呀？这个甘蔗呢，它美上摆起来的。摆起来，为什么一定要这个时间要摆呢？人家说的是甜甜蜜蜜吧？甜甜蜜蜜啊，哦，甜甜蜜蜜。这个叫甘蔗。甘蔗啊，它就是说，在我们云南这个地方，就是说，过年都摆在家门口。它那个意思就是节节高的意思。节节高啊。
The sugar cane plays the same role as bokjori in Korea, a ladle made of bamboo. 사탕수수 보면 마디마디가 있잖아요. 우리의 삶도 또 우리가 하고 있는 가게도 저렇게 날마다 마디가 자라듯이 번창하기를 기원하는 걸 담고 있죠. 이런 것을 봤을 때 소수민족은 참 자연과 가깝게 지내는 사람들이고 또 자연을 정말 친구처럼 여기는 사람 같습니다. It's a fun and heartwarming tradition. The loud sound of firecrackers fill the streets on New Year's Eve, the day before China's biggest holiday. Colorful sparks of the firecrackers blow up all over the place. One of the beauties of China's New Year celebration is the fireworks. 예, 내일이 이제 1월 1일이죠. 그래서 중국인은 오늘이 제일 중요한 날입니다. 그래서 새로운 해를 맞으면서 묵은 해를 보내는 기쁨을 막기 위해서 지금 모든 가정에서 나와서 폭죽놀이를 하고 있어요. The hazy smoke and loud booms of the firecrackers remind me of war. Fireworks were first used to chase bad spirits away and are known that the more you set off, the more luck they bring. 와, 이 집은 특별히 올해 크게 바라는 것이 많은가 봐요. 굉장히 많은 폭죽을 준비했습니다. 신년 快乐! 新年快乐！新年快乐！如何？身体健康，学习进步。 As expected, the children are the most excited. 哇！新年快乐！你看见这个爆竹，你期待什么呀？新年你需要得到什么？财运广进。The fireworks of various shapes and colors that hold the wishes of numerous people are beautiful. The next day, I visit the place where the New Year's festival of the Miao people, one of the 4 most prominent minority races of China, is held. 와, 네, 오늘이 묘족의 제일 큰 축제인 화산절이라는 축제입니다. 사람도 되게 많고요. 또 곳곳에 먹을 것도 되게 많네요. This is the New Year's festival of the Miao people. The date is slightly different in each area, but it is usually held between the Lunar New Year and the 15th. 你们好，哎，很漂亮啊！啊，어째 꽃 속을 걷는 것 같으네요. 哎，你们好，衣服都很漂亮啊。 The Miao women, who are dressed up impeccably, are known to be the most stylish out of the minority groups. 奶奶，你们好，你们好，你们好漂亮。看一下吗？看一下吗？好，谢谢。哇，是这样子通的，我可以戴上吗？我可以戴上吗？啊，有一点小，좀 작네요。 啊，哎，这样子啊，弄好一点嘛，弄好一点嘛，这样子啊，啊，站起来，站起来，啊，예뻐요。 역시 모자. 아, 저기서 굽다. Hats for unwed Miao women
have even more decorations. They enjoy using silver decorations on their hats. 哇，衣服很漂亮。你们传统的帽子还是你们自己制作的？传统的样子啊，每一个帽子都不一样啊。The costumes of these people hold history, religion, and tradition. You could say that it is like a small encyclopedia. 각 민족마다 이 색깔도 그냥 있는 색깔이 아니라 그들이 숭상하는 색깔, 의미 있는 색깔들, 도안도 마찬가지로 민족과 관련된 도안들. 예를 들어서 강을 뭐 몇 개를 건너서 왔다든가 또는 이런 별 이삭이라든가 별이든가 태양 이런 것들을 옷에다 다 지금 담고 있거든요. 어떻게 보면 역사를 잇고 있다고 할 수 있어요. 그러니까 묘족의 역사는 굉장히 그만큼 더 다채로웠던 것 같아요. 굉장히 화려하네요. People are playing traditional Miao games all over the place. One of the most popular games is this chicken fight. The Miao settled down in this area a long time ago and farmed to make a living. The chicken fight is a game through which they wish for a rich harvest. 화관이 지금 세워져 있네요. 화관이라는 것은 화산자리에서 제일 중요한 심볼과도 같습니다. The original name of the Miao's New Year's festival has the meaning of holding an ancestral rite on a mountain slope. The ancestral rite is held in front of this rod made of cedar and dressed up with colorful decorations, and people also gather in front of it to play games. This rod is a sacred item. 일찍이 그 황제와의 전쟁에서 치유가 대패하고 묘족 난민들과 함께 사방팔방으로 흩어졌는데 이제 흩어진 그 가족들의 소식을 알 수가 없잖아요. 그래서 이렇게 화관을 세우게 되면 이 화려한 깃발이랑 이 높이 솟은 막대기를 보고서 우리 다시 모이자. 그래서 이 날을 기억하자. 그런 의미로 대동단결하는 거죠. 말하자면 묘족들이. A special event other than the ancestral rite is held here. It's the rod climbing competition. The 15-meter-long rod is first slathered with grease. Every inch of the rod is greased with a towel dipped in oil, moving it up and down the rod a few times. Next, a pig's head, alcohol, and a lu sheng, a traditional Miao bamboo flute, which are to be given to the winner, is pulled up to the top of the rod. Then they are ready for the competition. 미끌미끌한데요, 아주. 올라 그냥 쭉 내려갈 것 같은데요. 이제 조금 있다가 여기 누가 먼저 빨리 여기 올라가나를 할 거예요. 좀 아까 여기다 기름칠을 했거든요. 그럼 미끄러지겠죠? 올라가기 쉽지는 않을 것 같아요. 그래서 제일 빨리 올라가는 사람이 저 모든 것들을 가져간대요. 상금도 있대요. 네. The winner gets the pig's head, alcohol, lu sheng, a bamboo flute, and 600 yuan in cash. That's the equivalent to slightly over $100 US. The participants focus more on showing off their bravery rather than winning the prize. The competition begins as the first challenger steps forward. He climbs the rod while wiping the oil off with his clothes, but it doesn't seem easy.
He tries hard in vain. He ends up giving up. Nothing is impossible if you keep trying. It reminds me of a poem I once read. The bystanders give out cries and laughs of disappointment. They watch to see if the next challenger will make it. However, he fails too. 好不好爬呀？不好爬。有什么秘诀啊？怎么没爬？秘诀，这个上去感觉滑滑的，什么感觉没有，是吗？是往下小。你刚才还是爬得挺高的，是吧？继续加油，再重新做一次嘛。你拿那个衣服，嗯，不要慌，这么擦，两边擦，擦一点点走。你要心慌的话，你爬不长啊，看到没？不要心慌，再来一次。在家里爬最算可以的，就是你不要心慌嘛。家里的树跟那个不一样，我爬100米的树我都爬上去了。 기름이 이제 많이 닦인 것 같아요. 조금만 더 있으면 이제 기름이 싹 없어지면 한두 시간 뒤에는 이제 끝까지 올라갈 수 있을 것 같아요. Not a single person has been able to climb the rod yet. That may be why the rod seems to reach the sky. Another challenger steps forward. He starts climbing as the crowd cheers him on. I have a good feeling about this person. I think he might make it to the top. Chayo, Chayo! I cheer him on too. 몇 시간이나 기다렸다가 지금 드디어 봤네요. 오늘 1등일 것 같아요. 짜요! And finally, he makes it to the top of the rod. Even the way he climbs down seems manly. 네, 이분이 이번에 1등을 했어요. 중국 화간더우라고 하는데 원래 그 오늘 묘족 젊은 처자들도 많이 오거든요. 이렇게 처음으로 올라간 사람한테 되게 시집가고 싶어한대요. 이분은 곧 장가갈 것 같은데요. 人家要你啊，大家都排队等着你是吧？希望今天有个好消息，好消息啊！ This rod has gathered the Miao people in one place since a long time ago. The tradition continues to this day at the New Year's festival. I leave the New Year celebration of Pingbian behind and head for Kaiyuan. The red dirt catches my eye. The New Year's festival is celebrated differently in different regions. Kaiyuan has its unique attractions. They are busy celebrating the New Year here too.
The rod that stands for the Miao people's New Year's festival stands high. 화산절에서 아주 또 볼만한 것이 이 투우거든요. 소싸움인데 또 이긴 소에게는 주인에게 두둑한 상금도 있다고 합니다. 그래서 사람들이 제일 많이 몰려 있네요. 今天呢，今天要斗的大概有多少扭16条。 16条。 16条。 These are the bulls that will participate in today's fight. I have a feeling that the competition will be very intense. 在这里面拍是吗？到这边到。等一下，斗牛是在哪里进行啊？等下要拆票。拆票。叫拆票。然后呢，斗牛是在哪里斗的？斗牛是正好人家老板了，就放在老兵里面就好就开了。Bullfights are typical in regions that farm. It has been popular in southern China, Korea, Japan, and Southeast Asia. The bullfight started with the intention of selecting a bull to sacrifice to a god. The bullfight is more energetic than I'd expected. Unlike bullfights in Korea, here they don't have a separate arena. The competition is held in the middle of the field, so wherever the bulls choose to fight becomes the arena. I had always thought that bulls were gentle animals, but the ones I saw were like gladiators out of a movie. The fierce attacks of the bulls in the heated atmosphere make the people's palms sweat. Every now and then, the bulls charge toward the audience. 어떻게. 예, 역시 검은 소가 강하네요. The Miao people use bulls to farm, and the bullfights have a history of over 1,000 years. 지금 우승소한테 한번 가볼게요. 对不起。你感觉如何啊？你的牛斗赢了嘛？表现比较好，你满意吗？你平时怎么喂它的？喂它养的？平时就是那个新黄当，腊肉煮着喂它。腊肉煮着谁？开玩笑吧？真的吗？喂的。你们为什么花山节的时候都是斗牛呢？为什么？因为是老人传下来的嘛。我们苗族是老人传下来，每一年都要斗。The Miao people wish for prosperity and peace in the new year as they remember their ancestors. I got a taste of the warm spring of Yunnan with these people. 여기 앞에 모구상이 보이네요. 이게 버섯집인데 모양이 버섯같이 생겼죠?